Hi guys. അത് വേണ്ട ഗൈസ് അല്ല ഹൈ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. അശ്വതി ഹായ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. അശ്വതി ഹായ്. ആർ യു ഹാപ്പി? ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹായ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ക്വൈറ്റ് സം ടൈം വി വിൽ റീച്ച് യശ്വന്ത്പുരം and I've come here with my sister. So soon we'll get out in Yeshwanthpura and go to our cousin's place. Pinne avadunnu next plan nammal thodangum. Yay! Finally after 2 years we are back to Bangalore. So excited. And during such long journeys, we tend to connect with our next seat passengers. And as usual, we met this amazing couple from Kannur, Karunakaran uncle and Usha auntie. We used to stay in Kerala before, and when we visited Kerala for every vacation, we used to be so excited to come back to Bangalore, and exactly at this place Dad used to take all our luggages and walk towards the train door. Here we are packing our bags. I exactly don't know why I got the helmet all the way from Kerala. Maybe I thought I'll take bounce. Station. We are walking. Since it was my first vlog, definitely felt weird recording every bit of the journey. We reached Yeshwanthpur station. There'll be so many auto drivers and taxi drivers waiting here. We'll have to choose the right one by asking and bargaining with them. And finally, we got to choose one auto driver, and we are now walking towards the auto. We've taken the auto. We're going straight to our cousin's place right now, and we didn't book through Ola or Uber, so we thought let's go local and bargain with the auto, and he charged about 180 rupees from Yeshwanthpur to Bangalore. We have come down 150. So let's go. See you. Bye. Every day. Hey. Hello. Oh, hi. Hi. Welcome, sisters. Please come. ആഹാ നമ്മുടെ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വാ 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 കുളിച്ചിട്ട് ഹലോ ലിജ. ഹായ്. ലേറ്റ് യശ്വന്ത്പുരം ഇല്ല, ഇവിടെ നിർത്തി ഒന്നും നിർത്തിയില്ല. നേരെ ചക്കു നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സജി ചേച്ചി സ്പെഷ്യൽ അടദോശയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. വാ എന്തൊക്കെയാണ് അശ്വതി ഉള്ളത്?
Dosha, Kollam style chammandi, then Special Karnataka chicken curry. style chicken curry. Wow, 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 wow. Now the cousin reached here all the way from Yelahanka. Now we are getting ready for our next destination. See you all in the next vlog. Bye bye.